வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. ஸோ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, February மந்தோட part 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து the famous arts festival called Kalagoda Arts Festival is celebrated annually in which Indian city? ஸோ எங்க அது செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, annually in the city of மும்பைல தான் அந்த ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, கம்பாலா which was in news recently is a traditional sport of which state? எந்த ஸ்டேட்டோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட் அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்நாடகாவோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட் அது, தட் இஸ் பஃபலோ ரேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா. Third one, which state is to host a state dragonfly festival in association with WWF India? So எந்த ஸ்டேட் பாத்தீங்கன்னா கேரளா, state of Kerala is set to host the first ever state dragonfly festival named Tumbe Mahotsavam 2020. Next பாத்தீங்கன்னா, India's first open rock museum is located in which city? So இது எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல லொகேட் ஆயிருக்கு. Which state organized an international book fair recently? ஸோ எங்கே வந்துட்டு இது நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் recently began in சென்னை, தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த fair has been organized by Directorate of Public Libraries, Tamil Textbook and Educational Service Corporation and Booksellers and Publishers Association of South India. ஸோ சென்னை, தமிழ்நாடு. Next, India's first underwater metro project is said to be launched in which city? So in the city அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Kolkata. So இது வந்துட்டு Kolkata East West project of Kolkata launched by March 2022. Indian Railways first 5-star hotel atop a railway track has been built in which state? So இந்த ஸ்டேட்ல பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்ல காந்தி நகர்ல பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. National Tourism Day 2023 is celebrated in which state? ஸோ எந்த ஸ்டேட்ல வந்துட்டு இதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா. ஸோ வில்லேஜ் ஆஃப் போச்சம்பள்ளி ஆஃப் தெலுங்கானா. Which Indian state has recently launched a scheme to deliver pension at the doorsteps of beneficiaries? எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jaganmohan Reddy had proposed a door delivery pension in the state under YSR pension scheme Kanuka அப்படின்ற பேர்ல Andhra Pradesh. And last one, which company has partnered with a Spain-based Stark Future SL in the field of electric motorcycles? So இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா automobile firm Eicher Motors, parent company of Royal Enfield. So it announced a strategic collaboration in the space of electric motorcycles with Spain-based Stark Future SL. So Eicher Motors. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, அல்லது inspireacadamii@gmail.com அப்படிங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.